اينشتاين بيقول التعليم مفهوش ملل، حط نفسك مكاني هتفقد الامل. ملينا المدرسه ونظام صب وكب، شرح طول الوقت عمل لنا دروب. يا استاذنا عقلي مش سبونج بوب، يشرب المعلومه وبعديها يكب. هنا في نوسكول طلعنا مدروب، لعب مرح تفاعلات هتعجبك يا بوب. نوسكول أكاديمي. Simply learn different. السلام عليكم. Good morning my dear students. معاكم تيتشر شروق. إن شاء الله هنكمل Unit 2 مع بعض. احنا عارفين Unit 2 it's a physics. It's talking about motion and forces. إن شاء الله نكون فهمنا يعني إيه force. اتكلمنا عليها كتير الدروس اللي فاتت. النهاردة إن شاء الله هنكمل جزء صغير جدا من lesson 2. وهنبدأ مع بعض lesson 3 بيتكلم أكتر عن motion. بس خلينا نبدأ مع بعض ونعرف الأول آخر حاجة عن الفورس، واللي هي different forces inside the living system. يبقى النهاردة إن شاء الله عايزاكم كلكم تبقوا عارفين different examples of forces inside living system. ولازم كمان نفهم كويس جدا what is the concept of motion. And finally, everyone should be able to understand the two different types of motion. الكي ووردز عندنا النهاردة هنتكلم عن motion, relative motion, translational motion, periodic motion، وثلاث أنواع من periodic motion: vibrational motion, circular motion, and finally wave motion. إن شاء الله الدرس هيكون سهل جدا، ركزوا معايا علشان نفهم كلنا الدرس مع بعض. So let's start today's lesson. فاكرين لما اتكلمنا قبل كده عن الفورس وقلنا it is to pull or push an object. So what do you think will happen when this boy push the desk? إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هنفهمه إن شاء الله في الدرس مع بعض النهاردة. في الصورة اللي موجودة هنا can you notice different movement of the object؟ يعني do you think all objects move in the same manner or each object move in different manner؟ أكيد طبعا عندنا أنواع كتيرة من movement of objects. النهاردة إن شاء الله هنتعرف مع بعض عن different types of movement of the objects. أول حاجة هنبدأ مع بعض نحل البري-كويز ده. هطلب منكم تعملوا سكاننج للQR كود، حلوا الكويز ويلا بسرعة علشان نبدأ الدرس مع بعض النهاردة. برافو عليكم، شكرا ليكم جدا ان انتوا حليتوا أول كويز عندنا النهاردة. الجزء اللي جاي ده is really interesting. هنبدأ نتعرف شوية عن بعض الفورسز اللي موجودة inside our body. ولما نتكلم عن الفورسز يبقى لازم نتكلم عن أهم organ عندنا في جسم الإنسان which is the heart. يبقى لازم نبقى عارفين إن ربنا خلق لنا بعض الفورسز اللي موجودة في جسمنا علشان to help all living organisms to do their biological functions, to do their job. أول حاجة خلينا نتعرف عن الهارت. الهارت is made up of muscles، عضلات. So these muscles need to contract and relax in order to pump blood to all organs of the body. So the heart receives blood from all the body into the heart, and the heart need to relax in order to get this blood, and then it needs to contract to push this blood to all organs. So it's really important for the organs in the body to live. They need blood. So أكن القلب ده مكنة محتاجة يكون فيها different forces زي الفورس of contraction and relaxation علشان تقدر تشتغل وتضخ الدم لكل أجزاء الجسم. So this is an example of the important forces in living systems. So the heart with different organs in the body are miracles from God.
ده دليل مهم جدا عن نعمة ربنا وإن إزاي ربنا دقيق جدا جدا في خلق كل organ inside our body. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. طيب خلينا نكتشف برضو حاجة تانية and another force present in our body. خلينا نتكلم عن blood vessels. blood vessels دي اللي بيكون فيها الدم ماشي كل أجزاء الجسم. يعني أنا عندي blood vessels في كل جسم الإنسان. There is a pulse يعني نبضات. This is a force that help the blood move throughout the blood vessels. And it helps moves the blood from the lower part of the body also to our heart. زي ما اتكلمنا heart is a machine that pumps the blood to whole organs of the body. Another example is our muscles. Our body muscles also they need to contract and relax to help us move and run and do all different physical activities. برضو علشان نفهم example عن different forces بس المرة دي هنتكلم عن plants. هنفهم إن liquids move throughout pores خرم صغيرة جدا and through the cell walls of the plant علشان nutrients and water and salts تقدر تموف من التركيز القليل low concentration to the high concentration. So they need a force in order for the water and salts and nutrients to move from the soil upward to the whole plant. يبقى آخر حاجة النهاردة علشان نكون خلصنا تماما lesson 2. عايزاكم تروحوا تحلوا الكويز ده. scan the QR code حلوه تعالوا بسرعة علشان نبدأ مع بعض lesson 3. Thank you so much for solving this quiz. خلينا بقى نبدأ مع بعض نفهم يعني إيه motion and what are the different types of motion. أول حاجة هطلبها منكم عايزاكم تقوموا من مكانكم وقفوا الفيديو just for 2 seconds. اتحركوا شوية وتعالوا تاني. What you did now is the definition of motion. Motion is anything that moves. أي حاجة بتتحرك بنقول عليها it is in motion. ولو بصينا حوالينا هنلاقي إن كل حاجة is moving. Everything around us is in motion. يبقى example اللي احنا شايفينه العربية دي it is moving. So simply we will say that the car is in motion. بس محتاجين نفهم شوية يعني إيه motion in physics. علشان نفهم عايزاكم تتخيلوا إن أنا واقفة دلوقتي في point A وعايزة أروح لpoint B. يبقى I need to move a specific distance مسافة معينة علشان أقدر أوصل من point A لpoint B. طيب هل أنا هوصل لpoint B دي في 1 minute or 2 minutes or 3 minutes؟ يبقى أنا محتاجة أتحرك مسافة معينة خلال وقت معين. So يبقى علشان ندefine motion we say it is the change in position with time. ممكن example تاني لو شفنا الصورة اللي موجودة هنا. I kicked a ball from point A وعايزاها تروح لpoint B وفي ساعتها رحت شغلت التايمر علشان أشوف the time needed for the ball to go from point A to point B. يبقى كده بنقول إن the ball is in motion because it moves a specific distance with a specific amount of time. طيب خلينا نتكلم شوية عن بعض examples around us that it is in motion. We all know that the earth, الأرض, is always in motion. بتلف بشكل دائري around the sun. يبقى this is an example of motion. Another example of motion is the sea waves. It is also in motion. فاكرين لما اتكلمنا كمان قبل كده عن إن molecules are always in motion? So here is an example of molecules that is moving so fast.
يبقى we say that molecules are in continuous motion. برضو الولد اللي احنا شايفينه بيستخدم مكنة الخياطة. So the sewing machine needle is always in motion. فاحنا ممكن فاحنا ممكن نفضل نتكلم examples كتيرة جدا علشان زي ما قلت لكم everything around us is in motion. أنا عارفة الجزء ده سهل، إن شاء الله بقية الأجزاء هتبقى سهلة زي كده. خلينا نفهم مع بعض another important concept of motion. دايما خلينا نبقى عارفين إن الموشن is relative. طيب يعني إيه relative؟ ده يودينا لديفينيشن مهم جدا عن relative motion. We say that an object's motion is the change in its position relative to another object that is at rest, not moving. This object that is not moving, this object that is in motion, we say that it is our relative point, or something called a frame of reference. يبقى دايما لما بقارن أي object moving بقارنه بobject تاني بيكون ثابت مكانه ما بيتحركش، يعني at rest، وبنقول عليه الobject ده اللي هو stationary أو at rest أو اللي ثابت في مكانه بنقول عليه it is our relative point or frame of reference. هشرح لكم بعض الإكزامبل علشان أحاول أقرب لكم the concept of relative motion. ركزوا معايا شوية. أول حاجة اتفقنا إن كل ال objects in the universe is in motion. يعني معناها إن the relative point or the frame of reference changes from situation to another. يعني مش لازم دايما إن ال object at rest in one example, which is my reference point, will be the same as in another example. ممكن تكونوا لسه مش فاهمين، خلينا ناخد بعض ال examples. العربية اللي احنا شايفينها قدامنا it's moving. So we say the car is in motion. طيب what do you think is my reference point or my frame of reference? برافو عليكم. It is the object that is at rest. So the object at rest is the ground. يبقى أنا عندي العربية ماشية على الأرض، فالعربية is in motion and the ground is at rest. So we say that the ground is my reference point. طيب تعالوا نتكلم عن another scenario وخليكم مركزين إزاي my reference point هيتغير. ودايما نفتكروا reference point is the object at rest. في الإكزامبل اللي فات my frame of reference or my relative point was the ground. بس لو فكرنا بشكل تاني إن ال ground is part of the earth، جزء من الأرض. ولسه من شوية صغيرين قلتلكوا إن the earth is always in motion، يعني is always moving. يبقى ساعتها the ground will be the object in motion. طيب هو ال earth ده moving around إيه؟ moving around the sun. And the sun is at rest, stationary, and everything is moving around it. يبقى ساعتها my reference point will be the sun. يبقى علشان كده بقول لكم إن ساعات ال reference point أو ال frame of reference بتاعي which is the object at rest can change from situation to another. طيب برضو عايزاكم تعرفوا إن the motion observed by the observer also depends on the frame or the location of the observer. طيب يعني إيه الكلام ده؟ برضو خلينا ناخد example علشان نفهم أكتر يعني إيه الكلام ده. خلينا نتخيل مع بعض that you and your friend are on a train going on a trip. And this train is moving at a high speed of 100 km per hour. So if you try to compare your speed with another passenger or with your friend, you two are at rest, are stationary, relative to the train which is in motion. So the observer, who is you and your friend on the train, will observe that you are at rest. احنا قاعدين مكاننا على الكرسي ما نتحركش. بس الobserver ده ممكن اللوكيشن بتاعه يتغير. يعني
ممكن نشوف observer تاني موجود على المحطة observing the train، وخلينا نفتكر إن أنت وصاحبك برضو موجودين على الترين. So the observer on the ground will see the passengers including you and the train in motion, because the objects inside the train are in the same motion and the same speed as that of the train. يبقى أكنك أنت كمان moving at 100 km per hour. So, motion observed by the observer depends on the location of the observer. طيب خلينا ناخد example تاني عشان الموضوع يتفهم شوية. خلينا نتخيل إن إحنا ركبنا المترو وقاعدين جوه المترو، وإحنا قاعدين لاحظنا إن في another train coming in opposite direction and it is moving with the same speed as my train. بس إحنا وإحنا قاعدين جوه الترين هنلاحظ إن الترين اللي جاي in opposite direction is moving very fast. لو لاحظنا وبصينا من الشباك we will imagine that the opposite train are coming in a very high speed. But in reality, it's moving with the same speed as the other train. Example تاني، لو أنا عندي عربيتين they are moving in the same direction with the same speed. ولو الاتنين جم يبصوا على بعض من الإزاز هيحسوا إن هما they are not moving. So they will imagine that the two cars actually stops moving. But in reality, they are in motion. لو انتوا كمان شايفين الصورة اللي أنا حطاها هنا you will see a train which is moving forward. Imagine if the observer is on the train station and he's seeing a train moving forward, he will imagine that he is moving backward. But in reality, he is at rest. He's not moving. The train is the object that is actually moving. أتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا relative motion. ممكن الكونسبت يكون جديد عليكم شوية but it's really easy. Just I need you to understand what is relative motion, definition of relative motion, and you need to know that there's something called my reference point and it changes from situation to another. يلا بقى عايزاكم تفوقوا معايا شوية علشان هنتكلم عن آخر بارت عندنا النهاردة، والباقي كله إن شاء الله هيبقى سهل جدا. أول حاجة عايزاكم تعرفوا إن the motion of an object is divided to two main things. Something called translational motion and the other is called periodic motion. لو احنا فاكرين الإكزامبل اللي اتكلمنا عليه في الأول خالص عن الكورة اللي مشيت من point A to point B, so we say that the motion of an object from one point to another in a straight line, this is something called translational motion. يبقى translational motion is when the objects move from a fixed point in change with time from an initial point to a final point. يبقى from point A to point B with specific amount of time. This is a translational motion. For example, the train. The train motion is an example of translational motion. بتمشي من أول المحطة which is point A لآخر محطة عندنا which is point B, and usually بتمشي في وقت معين، يعني مثلا خلال ساعة هتكون وصلت من محطة A للمحطة B. يبقى ده example للtranslational motion. Another example of translational motion is the motion of the arrow. يبقى أنا بشد الارrow من point A and I'm leaving it to move to point B and at a specified amount of time. So this is another example of translational motion. برضو الإكزامبل يبقى كمان أفكركم إن the example of the ball moving from A to B is an example of translational motion. أنا عارفة إن أنتوا تعبتوا معايا شوية، معلش، بس أنا طالبة منكم طلب صغير إن أنتوا تحلوا الكويز اللي جاي ده. Just scan the QR code وحلوا الكويز علشان أتأكد إن أنتوا فهمتوا كويس جدا ال relative motion and translational motion.
يبقى اتفقنا مع بعض إن الموشن is divided into two types. تاني نوع عندنا هو periodic motion. Periodic motion, it is the motion that is regularly repeated at equal periods of time. يبقى it is the motion that is repeated, بتتكرر within a specific period of time. طيب خلينا نعرف بعض examples عن periodic motion. في periodic motion هنتكلم عن 3 main examples. أول حاجة خلينا نتكلم عن vibrational motion. فاكرين البندلم اللي اتكلمنا عليه الترم اللي فات؟ This is an example of periodic motion because there is a repeated pattern of motion. يعني بتروح وبترجع تاني، بتروح وبترجع تاني، يبقى في repeated motion in equal periods of time. يعني حركات مستمرة خلال فترة زمنية معينة. So a pendulum is an example of vibrational periodic motion. Another example زي البندلم is the swing. It moves and then it returns back, so it's a repeated regular motion with an equal period of time. كمان, the sound you hear from the guitar is due to the motion, the vibrational motion of the strings of the guitar. طيب كده احنا اتكلمنا عن vibrational motion. احنا قلنا عندنا 3. تاني حاجة عندي wave motion. Imagine if you throw a stone in a water. What will happen? The motion produced due to throwing a stone in the water is example of periodic motion, as it is repeated in equal pattern. The last example of periodic motion is circular motion. طبعا اتكلمنا عن example that the earth actually moves around the sun. عايزين نعرف إن this type of motion, it's a periodic motion. It is a repeated motion and it is in circular pattern. يبقى كمان the solar system, all the planets are actually moving in a circular motion. ودلوقتي وأنا واقفة مكاني actually the earth is moving, so I am in motion. Another example of circular periodic motion is the hands of the clock. عقارب الساعة تبدأ تتحرك in a repeated pattern خلال فترة معينة. يعني كل ساعة تبدأ تلف تاني بشكل مستمر. So this repeated pattern of motion is periodic motion. And because it's moving in circular manner, it is called circular motion. طيب خلينا نعرف example تاني عن circular motion. The arms of the fan لما بنشغلها برضو بتmove in circular motion. And it is a repeated pattern of motion with equal period of time. علشان كده تعتبر periodic motion. فاكرين لما اتكلمنا عن الاتوم وعرفنا ان في central nucleus واتكلمنا ان في electrons موجودة inside orbits بتلف بشكل سريع جدا around the nucleus. تعتقدوا this is circular motion؟ Yes, برافو عليكم. علشان هي بتلف بشكل دائري بصورة مستمرة، علشان كده it is circular motion. Finally, we are done with today's lesson. Thank you so much for your attention. بس طبعا هطلب منكم آخر حاجة تعملوها which is the final quiz in today's lesson. Scan the QR code, solve the quiz, ويلا علشان ناخد المايند ماب بتاعت النهاردة. So finally we did it. نركز مع بعض بقى في المايند ماب. زي ما احنا عارفين اتكلمنا عن الموشن، وزي ما عرفنا it is the change in position of the object with time. وعرفنا ان انا عندي two main types: translational motion and periodic motion. واتكلمنا عن translational motion. It's the movement from one point to another with a fixed amount of time. زي example the train motion. واتكلمنا عن periodic motion وعرفنا إن هي 3 أنواع. أول حاجة vibrational motion وعرفنا example the pendulum. واتكلمنا كمان عن wave motion زي sea waves. وآخر حاجة اتكلمنا عن circular motion
For example, the movement of electrons around the nucleus. آخر حاجة الهومورك إن انتوا تحلوا ال 5 MCQ كويز اللي موجودين تحت، وكمان ما تنسوش إن انتوا تكتبوا كل أسئلتكم، تتفرجوا على الفيديو ده كويس جدا. Study today's lesson and don't forget to scan all the QR codes. إن شاء الله الحصة الجاية هنفهم مع بعض يعني إيه wave motion and the different types of wave motion, which is mechanical and electromagnetic motion. Always remember that you can do it. Thank you so much for your time. See you next time إن شاء الله. باي باي. نتمنى من كل قلبنا الحصة تكون عجبتك، وبنقول لك ما تنساش تحل الكويز اللي في المصادر، وكمان تقيم الحصة تحت في التعليقات. منتظرينك في اللايف في حفظ الله.